In Tanzania, more than 75% of its over 44 million inhabitants live in the rural areas where access to pharmacies is very limited. In the past, most Tanzanians were seeking healthcare and medicines from small retail drug shops, called duka la dawa baridis, which constitute the largest network of licensed retail outlets for purchasing over-the-counter medicines in the country. Umbali wa kutoka hapa mpaka dispensary ni kilomita 3. Na umbali mpaka wa kutoka hapa mpaka kwenye pharmacy ilikuwa ni kilomita 25. Lakini matumaini yetu makubwa sana ilikuwa ni duka la baridi ambalo lipo jirani hapa. Kwa muda nilikuwa huko kijijini, huko Ruvu station, kwa kweli nilikuwa nafanya kazi zingine kwa mazingira. Sio kusaidia muda mrefu, kwa muda mazingira magumu. Kwa sababu unaweza kuwa na dawa pale zimepelea. Duka la dawa kutoka Ruvu mpaka Mlandizi ni masaa mawili kwa baisikeli. Many of the drug shops were selling prescription medicines illegally as there was inadequate regulation and supervision. The quality of the medicines could not be assured because they lacked adequate facilities for storing medicines properly, and often high prices were charged to customers. The dispensing staff also lacked basic qualifications and training. Some people are overdosed, some people are underdosed, or they get expired drugs. In response for recognizing the public danger posed, Management Sciences for Health, under the Strategies for Enhancing Access to Medicines program, funded by the Bill and Melinda Gates Foundation, collaborated with the Tanzanian Food and Drugs Authority to launch the country's successful Accredited Drug Dispensing Outlet program in 2003, now known as the ADDO program. Instead of closing them, we said we needed to come up with another strategy of how best we can improve or upgrade the standard of practice in these particular shops. So that's how, based on the assessment that was conducted in 2001, we now came up with a concept note to design the project, the so-called the Accredited Drug Dispensing Outlet, the ADDO program. With the new program, duka la dawa baridi must qualify to become a duka la dawa muhimu, or Accredited Drug Dispensing Outlet, and thus follow its regulations. The program was first launched as a pilot in the Ruvuma region. We are giving power to the people. They are responsible for the health center that is within their community. They must make sure that the services are according to their needs. The goal of the program was to improve access to affordable quality medicines and pharmaceutical services in retail drug outlets in areas where few or no registered pharmacists exist. To achieve this goal, effective regulation was needed, as well as business incentives as a stimuli for the shop owners. Baada ya kupata mkopo, nimeongeza bidhaa za kutosha kutokana na mahitaji wanayohitaji watu, hasa magonjwa yanayotokea huku karibu. Dawa zote najitahidi kuzileta kwa wakati unaotakiwa. Training the dispensers was also considered as a key element to the success of the program. Sasa hivyo waliko kwenye maduka haya dawa muhimu wako professional. Kwa hiyo licha tu ya kukupa dawa pia anakupa ushauri. Kwa bwana, unaumwa hivi, labda utakomeza dawa hivi, umeweza kutwa mara ngapi, na ufuatie dozi, na dozi kiisha uangalie hali yako inazidi kuwa vipi. The shop owners in turn are required to operate their shops in an ethical professional manner, guided by the duka la dawa muhimu regulations. If they don't, they might lose their accreditation status. ADDO was extended around the country, and the services provided by duka la dawa muhimu were increased. In 2006, the National Malaria Control Program adopted the ADDO concept as part of its national strategy to increase access to malaria treatment. Fanikio kubwa tuliloona ambalo maambukizi ya malaria yamepungua sana ni kwa sababu wananchi wetu wameweza kupata hizi dawa kwa urahisi. Kwa sababu tiba kamilifu ya malaria ni sehemu pia ya kinga ya malaria. ADDOs are now being used for several other national programs, such as providing information on HIV and AIDS, family planning pills and condoms, distribution of treated mosquito nets, and water purification preparations. Duka la dawa muhimu yanatusaidia sana katika hapa jamii yetu au wagonjwa wetu. Kwa sababu kuna wagonjwa wanakuja, dawa zinakuwepo, lakini mgonjwa anakuja saa nyingine dawa zilizopo hazimsaidii, lakini kwenye duka la madawa zipo zinamsaidia. Kwa hiyo tunamwandikia, anaenda kununua, au kuna baadhi zinakuwa hazipo.
tunamwandikia, anaenda kununua na akuja, tunaendelea kumhudumia. About 1,700 ADDOs are currently serving in 8 regions of the country. Thanks to the ADDO project, now more Tanzanians are accessing quality medicines. ADDO's next objective is to cover the whole country and try to integrate it into as much of the public national health system as possible. Sasa hivi huduma za upatikanaji wa dawa katika maduka dawa muhimu inaridhisha sana. Dawa hizi sasa zinapatikana kwa uhakika na ubora ambao unakidhi kwa taratibu zetu na kanuni ambazo zinaelekeza. Ombi langu kwa halmashauri, ya kwanza ni kutenga bajeti angalau ya kutosha kwenye mpango huu ili waweze kusimamia vizuri, lakini vile vile waweke mikakati na mbinu za kuweza huu mpango uwe endelevu. La pili, kuendelea usimamizi na ufuatiliaji wa huduma hizi. Inatakiwa mara kwa mara wao wanazitembelea haya maduka. Kama mamlaka, kwa kweli sisi tunafarijika sana kwamba tumekuwa sehemu ya mpango ambao unalenga kuboresha huduma za dawa katika maeneo ambao kwa kweli huduma hizo ni duni. Tanzania.